this word of God, I'm telling you. From do not do into cannot do. Say it, say it. It's very simple now. From do not do into cannot do. cannot do. Say it, say it. I cannot do. I cannot do. Why you cannot do? I am dead to it. Say it. Why I cannot do? Why I cannot do? Because I'm dead to it. Why those witchcraft won't affect my family? Because we are dead to it. Hallelujah. Hallelujah. Whoever cursing me, it will not come to pass in my life. You know why? Why? I'm dead to it. Say it. She's not saying. She's not saying. I'm dead to it. Say it louder. Dead to it. Dead to it. A difficult subject, I'm coming against you. What is your difficult subject? What is a difficult subject? Huh? What is the difficult subject? A difficult subject. You are like Goliath. I'm like David. I'm coming against you now today. A difficult subject. I'm coming against you and saying the truth. I am dead to it. Amen. Amen. Any mountain that appears before you, say it. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪರ್ವತದಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳು. Say it. ಹೇಳು. I'm dead to it. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I'm dead to it. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Say it. I'm dead to it. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. All of you say I'm dead to it. I am dead to it. Say it. I'm dead to it. ಹೇಳಿ I am dead to it. Brother, you say I'm dead to it. I am dead to it. Hallelujah. 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 I have certain uncertainties in my life. It is always haunting me, the uncertainties. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. Now uncertainty, I'm dead to you. ಏ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. It's a prophecy over your life. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರವಚನ. I am dead to it. I'm dead to it. Hallelujah. Hallelujah. Help your neighbor by saying you are dead to it. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಂತಿರುವವರ ಮುಖ ನೋಡಿ. You are dead to it. During this adoration, surrender all your life. ಈ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. With this bread of life. ಜೀವಂತ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. That gives you life and life in abundance. ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. Be on your knees. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ. Hallelujah. 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 महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
Change their life, Lord. Touch them today. Send your powerful word. Heal us, Lord Jesus. Heal us, Lord Jesus. Hallelujah. Sing it, sing it, sing it. Hallelujah. 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 Lord, you touch everyone. Hallelujah. Send your powerful word, Lord Jesus. Hallelujah. Send your powerful word, Lord Jesus. Hallelujah. Those who are joining online, we pray. Those who are joining online, we pray. Let the Holy Spirit, let the Holy Spirit move upon everyone. Hallelujah. Jesus is changing your life. Jesus is changing your life. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Hallelujah. Receive the touch of Jesus. Receive the touch of Jesus. Touch everyone, Lord 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 Jesus. Praying for all those who are joining online. In the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing. Receive it. Receive it. Receive it. Receive. Receive it. Jesus. Receive it. Receive it, my son. Receive your healing. Receive the touch of God. Receive the touch of God. Receive the touch of God. Receive the touch. Receive the touch. Receive it. Receive it. Receive the touch. Receive the touch of God. Receive the touch of God. Receive it. Jesus.
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, Hallelujah. you receive the touch of God. ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ. You receive the touch. Hallelujah. Today is the day. ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ದಿನ. You receive the touch of God. ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು Receive the touch of God. Receive the touch of God. You receive the touch of God. You receive the touch of God. Jesus is ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is the most powerful minutes. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯ. You are receiving the blessing of the New Testament. ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ. Oh, the powerful benediction. ಆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ. Jesus himself is lifted up through the hands of the priest. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. And you are receiving the most powerful blessed sacrament benediction over your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ. Jesus is healing you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is changing your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is changing your life. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is calling you by name and changing your ಅವರು life. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is giving you a new life. The newness of Christ. ದೇವರ ಶುಭ Hallelujah. Receive it. ಸ್ವೀಕರಿಸು. Receive it. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Receive it. Receive it. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Bow down. Hallelujah. 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 Precious, powerful, blessed sacrament is pouring its blessing each and every one of you and telling you, you are dead to the elemental spirits of the universe. No elemental spirit can attack you, my dear son. You are dead to it. There is no hindrance. You can go forward. There is no hurdles for you. You are touched. You are completely relieved through the power of the blessed sacrament. I have 6 questions to ask. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. No need to get up or no need to stand. ನೀವು ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But I'm telling you, these are the 6 area you are dead to it. 6 ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯಬೇಕು. Someone is going through mental torture from her own mother. ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡವರು.
Brother, somehow I want to leave this house. I hate going even to the house. ಬ್ರದರ್, ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಂದ್ರೆ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? That much bitterness against mother. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಕಹಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ. I hate my mother. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I don't want to hear her voice even. ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು, ಅವಳ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದೇ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That much hatredness. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Oh, it's melting like a snow today. ಅದು ಹಿಮದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. Secondly, you had a bad experience from one of your relative. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕಹಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ. It had happened years back. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. Still you are unable to come out of it. ಈವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You hate men, you hate women because of that incident. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆ ಗಂಡಸನು ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. You are hating all your relatives because of that incident. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. I am telling you in front of the blessed sacrament. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, today you are free from that bondage. ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. Number 3. ಮೂರನೇದಾಗಿ, listen this very carefully. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. One sister, one daughter is here, very much worried about the financial situation what the whole family is going through. ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In this age I am helpless. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But oh God, why you are not seeing the crisis what we go through? ಓ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣದ ಕಷ್ಟ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? How can I help my parents? ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? I'm telling you, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, this youth retreat ಈ ಯುವ ಜನರ ಧ್ಯಾನ is a financial breakthrough for your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ that obstacle is getting relieved. ಆ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. Number 4. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, this is very very important one. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. You have a nature inside you, the nature of stealing things. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡು, ಕದ್ದು ತೆಗೆಯುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. Small things you used to steal. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು. No one knows this. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Even if you are not getting anything through that stealing, still you are doing it. ಆ ಕದ್ದು ತೆಗೆಯಲು ಏನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. In the mighty name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ, ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. come out of it. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. Come out of it. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. Number 5. ಐದನೇದಾಗಿ, brother, when I get angry, ಬ್ರದರ್, ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ I'm unable to control myself. ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. I persecute myself. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುವೆ. I give pain to myself. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುವೆ. And I give pain to others also. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುವೆ. I am unable to bear my anger. ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ In ಇಲ್ಲ. the area of anger management, ಕೋಪವು ಆಳುತ್ತಿರುವಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ you are free. ಏನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀ. Number 6. ಆರನೇದಾಗಿ, Jesus says, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, brother, have fallen into a relationship. ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ, The moment I came to know it's a trap, ಅದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ I want to come out. ನನಗದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. But the pleasure that relationship gives, ಆ ಸಂಬಂಧದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ
It is not allowing me to come out of it. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Actually, I came here to come out of the cage. ನಿಜವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ. In the mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ God is delivering you. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. In the come on, give a big hand to ಎಲ್ಲರೂ Jesus. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. Big hand to Jesus. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ. You are no longer under the cage anymore. ನೀವಿನ್ನು ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Jesus is redeeming you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Your hands are free. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ Your legs are free. ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. You can easily walk out of it. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. And at last, ಕೊನೆಯದಾಗಿ brother, I came to know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. In my father's ancestors' root, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪೂರ್ವಜರ ಬೇರುಗಳಿಂದ there are mental patients. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. I'm afraid. ನನಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Anyway, it will affect me or not. ಆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? I'm telling you, my dear brother. ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I'm telling you, my dear sister. ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. It has nothing to do with you. ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. You are dead to it. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಿ. If you are feeling, brother, one of the 7 is mine. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ 7ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನು. You can get up. ಅಂತವರು ಯಾರು? ಈಗ 7 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನು. ಅಂತವರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. All those who want that freedom, you can get up. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. Even those who are joining online. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವವರು. In spirit you can get up. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. No need to be ashamed. ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. You can get up. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. We are going to pray together. ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. In the mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ we offer this prayer. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Especially for those who are got up now. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತವರಿಗಾಗಿ. Lord, you touch them. ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. And heal them. ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. In the mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ. The mighty name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let there be breakthroughs. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿ. Now 30 of you ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ saying in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, I want to stand. ನನಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. I want to join in this group. ನನಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. You can also stand now. ಅವರು ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿ. Yes. ಹೌದು. Yes. Stand up first. ಹೌದು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. That 30 of you can stand up now. 30 ಮಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. I don't want you to miss this prayer. ನಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Lord, I remember for those who are joining online. ದೇವರೇ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವವರಿಗಾಗಿಯೂ touch them. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. heal them. ಗುಣಪಡಿಸಿ. send your word. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. redeem them. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿ. rescue them. ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. rescue them. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hail Mary, full of grace. Lord is with you, and blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. The name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. Amen. You are dead to that. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. All those who stood, you are dead to that. ನಿಂತವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are dead to that. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Turn each other and say, you are dead to that. ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You are dead to that. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You are free from that. ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. You are free from that. ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. 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 I know I cannot make you delay because it's heavily raining everywhere. See? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ From morning it's raining. I don't want you stuck in the road. Thank you for taking the initiative. It is flooding everywhere, but you took the initiative to come here.
It's a sacrificial decision. God is granting you that blessing in Jesus' name. ಆಮೆನ್ Amen. ಆಮೆನ್ Hallelujah. ಹalleluya. Say, I am dead to that. ಹೇಳಿ. Shall we sing once again? All of you get up. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Die, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Oh, Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. that white t-shirt, white t-shirt. ಆ ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನವರು Come. ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ You, It come. is finished, it is finished, it is finished. He is coming, come. ಬನ್ನಿ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ Tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Oh, tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Oh, tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished. Anointed Lord, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ anointed. ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ He has saved you from 2 accidents, ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 2 ಕಾಪಾಡಿದ. major accidents. ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ Come. It is finished, it is finished, it is finished. Devil's plan was to destroy you through accidents, not 1, 2 major accidents. Oh, when I'm praying, I'm seeing, devil want your left hand should cut off. ಸೈತಾನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಇವರ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ನೋಡಿ. Plates and screws inside. 2 major accidents. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. But you know what is the plan of God? ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂದ್ರೆ Through your hands, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೂಲಕ let many may receive healing. ಅನೇಕ Many sick. Many sick may receive healing. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Rock. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Everybody, It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. It is finished, it is finished. Oh, Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Oh, Tetelestai, tetelestai, tetelestai. tetelestai. It is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished, it is finished, it is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Your stomach is paining, right? Yes. Put your hand in. Sing it. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It It is finished. It is It's finished. finished. It is finished. What is finished? That stomach pain. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನು Finished. ಮುಗಿಯಿತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
Say it, say it. ಹೇಳಿ. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. It is It's finished. finished. It is finished. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. It is finished. It is finished. Oh, tetelestai, tetelestai, tetelestai. Now you check. It is finished. It is finished. Check it. It is finished. Check it. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. It is finished. It is finished. Don't spoil his tummy. Oh, tetelestai. Don't apply your muscles. It is finished. If you apply your muscle, his tummy will be spoiled. Blessing him. Tetelestai, tetelestai. It's gone. It is finished. It is finished. It is finished. One last time. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. It is finished. It is finished. Oh, Tetelestai, tetelestai, tetelestai. she's completely It is changed. finished. It is finished. It is finished. Whoever said you are a curse, they are going to come back to your house by saying you are a blessing. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀನೊಂದು ಶಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆ 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 ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬರುತ್ತಾರೆ. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. It is finished. 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 A word of thanks. Thank you, Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit. You blessed us. You showered a lot of blessings, healings and deliverance in our community. We thank Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 This afternoon wonderfully we went and God inspired, touched and healed Brother Sajid to conduct the program here. And all the children who are here are already healed and delivered and anointed. The word of God which he preached, the mystery, the truth which is hidden in the word of God is revealed only by the Spirit of God that touched everyone who are here. We are dead to the sin. We are dead to the sicknesses. We are dead to the problems which Satan creates us. Now we are confident that there is a resurrection in our life when we live in this earth. God is already rise up. God restored our life. He rebuilt our life. We thank you, Father. Thank you, Jesus, for giving us Brother Sajid here in this divine prayer center. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Thank you, all the volunteers who are here, the music ministry, sound operators, online operators, LED operators, and all the volunteers who are praying and assisting. We express our sincere thanks to all the volunteers. And finally, I thank you, each and everyone who are here. It's a golden chance, you got it. You watched, you experienced the presence of God, the presence of Jesus here. Our Lord is a living Lord. Our Lord is a Savior. He is our Redeemer. He is taking care of you. He won't abandon you. And the translator, Sister Annamma, and all the volunteers, thank you. Thank you for everyone who are here. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪುನಃ ನಾವು ಯೂತ್ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ಯೂತ್ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ.